Hi students, in this video we will continue learning Unit 6, Gender Equality, Lesson 8, Looking Back and Project. Now let's move on to the first part of the lesson, pronunciation. Now listen and mark the stressed syllables in the words in bold. Track 50, Unit 6, Gender Equality. page 74. Looking back. Pronunciation. Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. 1, The surgeon's job is quite difficult. 2, Soviet cosmonauts learnt how to parachute to safety. 3, I'm proud of my sister. She's studying at a medical school. 4, We need to continue fighting for equal rights. Track 50, Unit 6, Gender Equality. page 74. Looking back. Pronunciation. Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. 1, The surgeon's job is quite difficult. 2, Soviet cosmonauts learnt how to parachute to safety. 3, I'm proud of my sister. She's studying at a medical school. 4, We need to continue fighting for equal rights. Now let's check the answer. Number 1, difficult, stress at the first. Number 2, parachute, stress at the first. Number 3, medical, stress at the first. And number 4, continue, stress at the second. So let's move on to the part vocabulary. In this part, you will do a crossword. Use the words you have learned in this unit. There are 5 questions and you have 5 minutes to do this. Now stop the video and play the game. Okay, the time is over. Now let's check the answer. Number 1, the word is kindergarten. Trường mẫu giáo. Trong câu số 1 chúng ta sẽ chọn chữ kindergarten vì câu này có nghĩa là một giáo viên mẫu giáo làm việc với trẻ em nhỏ để chuẩn bị cho các em đến trường. Now number 2, the answer is gender. Gender có nghĩa là giới tính. Trong câu này mình hiểu nghĩa là quảng cáo tuyển dụng việc làm không nên đề cập đến giới tính của ứng viên lý tưởng của họ. Number 3, the answer is surgeon. Surgeon nghĩa là bác sĩ ngoại khoa. Trong câu số 3 nói rằng một bác sĩ ngoại khoa giàu kinh nghiệm đã có thể làm lại cái mũi của anh ấy sau vụ tai nạn. Number 4, the answer is equal. Equal nghĩa là bình đẳng. Trong câu số 4 nói rằng nam và nữ nên có được sự bình đẳng trong giáo dục. And the last one, number 5, the answer is treat. Treat nghĩa là đối xử. Câu số 5 nói rằng ba mẹ không nên đối xử nam nữ quá khác biệt. Now let's move on part 3, grammar. In each of the following sentences, there is a mistake. You underline it and write the correct words in the space given. There are 5 questions and you have 5 minutes to do this. Now stop the video and do the task. Okay, the time is over. Now let's check the answer. Number 1, the mistake is on the word right.
You have to change it into be written. Chỗ này chúng ta phải sửa một động từ chia từ chủ động sang bị động. Mỗi học sinh nên viết một đoạn văn về bình đẳng giới. Thì cái đoạn văn về bình đẳng giới nó phải được viết bởi học sinh. Nên chỗ này chúng ta phải dùng ought to be written. So the next one, question number 2. Now the answer is take. You change it into be taken. Mình chuyển từ một câu chủ động must take sang một câu bị động must be taken. Những cái động thái nhằm chấm dứt bạo lực gia đình phải được thực hiện ngay lập tức. Nên chúng ta sẽ chia bị động. Number 3. You have to use provided instead of provide. Trong câu này, mọi người có nên được cung cấp quyền tiếp cận thông tin bình đẳng hay không? Mọi người được cung cấp thông tin nên chúng ta sẽ dùng cấu trúc là should be V3 bị động. Động từ provide là động từ hợp quy tắc nên dạng quá khứ của nó mình sẽ thêm ed vào, chứ mình không sử dụng provide không có ed. Number 4. The answer is Fox. Câu này mình dịch là các cô gái trẻ không nên bị ép buộc kết hôn. Cái này là bị bắt buộc ở hình thức bị động nên chúng ta phải dùng mustn't be forced. And the last one, number 5. Can men and women given equal opportunity in the workplace? The incorrect word is given. Chỗ này nam và nữ có thể được tạo cơ hội bình đẳng. Được tạo cơ hội cũng là một cấu trúc bị động với động từ khiếm khuyết can thì mình phải dùng can be V3 là can be given. Okay, for the last part of the lesson, let's see the part project. In this part, you will work in groups to any class in your school and do a survey to find out. There are 2 things you have to find out. The first one is the number of boys and girls. And the next one is how many of them would like to work as a surgeon, airline pilots, nurse, shop assistant, or do other jobs in the future. For this activity, you will do at home and you will present your survey in front of the class the next week. Okay, when you report your result to class, you have to remember to answer the question, which of the job is the least popular among boys and which one is the least popular among girls? You can give possible reason. Okay, that's all for the lesson today. After this lesson, you will do exercise in the workbook and you prepare for the next lesson, Unit 7. Goodbye.